మీరు చెప్పినట్టు అట్లీస్ట్ ఇఫ్ వన్ పర్సన్ గెట్స్ ఇన్స్పైర్డ్ బై మై స్టోరీ ఆర్ బై మై జర్నీ, నథింగ్ మోర్. విశ్వనాథ్ గారు నేను మాది లవ్ మ్యారేజ్. 13 years I lost my mom. That has affected me a lot. Actually, you should find out what is the need in the market. Somebody wants to do something, you need to be committed. A conviction ఉండడం వల్లే you kept pumping money into this business, right? Yes, definitely yes. Welcome to another episode of How Did You Make It? In today's podcast, we are inviting our amazing guest, Mrs. Prathima Viswanath. She has founded a company called Ammammas in 2019, which values today as we speak around 50 crore rupees. ఈ రోజు పాడ్కాస్ట్లో మేము కవర్ చేసిన టాపిక్స్ ఏంటి అంటే, ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఒక ఐడియాని ఎట్లా మార్కెట్లో టెస్ట్ చేసి దాన్ని ఎలా డెవలప్ చేసి ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా ఒక సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ని ఎలా స్టార్ట్ చేయొచ్చు, ఎలా డెవలప్ చేయొచ్చు అన్నవి కవర్ చేసాం. ఇన్ ఎడిషన్ టు దట్, మిసెస్ ప్రతిమ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ స్పిరిచువల్. సో స్పిరిచువాలిటీ అన్న కాన్సెప్ట్ అండ్ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండాలి అన్న కాన్సెప్ట్ని కవర్ చేశాం. వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ అడు, లెట్స్ డైవ్ ఇన్. Hi, welcome Prathima garu. Thank you so much for coming on How Did You Make It? Thank you, Andi. Namaste. Namaste. Thank you so much for coming, and you were so pleasant to talk to, interact with on the first go. I know how immediately you responded in like 10 minutes and we got on a call and we are making this happen. Thank you so much for first of all accepting the invite and coming over. My pleasure. So we actually thought it could be extremely inspiring for the audience. అంటే మీరు ఎట్లా అయితే మీ ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ జర్నీ స్టార్ట్ చేశారు, వీ విల్ కవర్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. హౌ డిడ్ యూ స్టార్ట్, ఫండింగ్ ఎట్లా వచ్చింది మీకు, దానివల్ల మీ బ్రాండ్కి హౌ ఇస్ ఇట్ హెల్పింగ్, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ విల్ కవర్. బట్ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద బేసిక్స్. హౌ డిడ్ యూ బిగిన్ Ammammas and what inspired you to actually start something like this? Very glad to be here, Andi. And మీరు చెప్పినట్టు అట్లీస్ట్ ఇఫ్ వన్ పర్సన్ గెట్స్ ఇన్స్పైర్డ్ బై మై స్టోరీ ఆర్ బై మై జర్నీ, నథింగ్ మోర్ ప్లెజెంట్ దాన్ దట్ విల్ బి లైక్ గిఫ్ట్ టు మీ. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ టు షేర్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్. ఐఎమ్ ఓపెన్ బుక్. సో అమ్మమ్మాస్ 2019లో స్టార్ట్ చేసాం మేము. ఐఎమ్ లైక్ టిపికల్లీ ఏ మదర్ టిల్ దట్ టైమ్. యాక్చువల్లీ విశ్వనాథ్ గారు నేను మాది లవ్ మ్యారేజ్. ఓకే. సో ఇద్దరంలో మాన్య పెద్ద పాప అనుకోకుండా కన్సీవ్ అయింది. నేను ఎంబీఏ చేశాను జేఎన్టీయూలో. ఓకే. సో నేను జాబ్ ట్రయల్స్లో ఉండగా సెకండ్ ఇయర్లో ఉండగానే పెళ్ళి అయిపోయింది. అమ్మోళ్ళు ఇంకొకసారి డిసైడ్ అయిన తర్వాత యూ డోంట్ వెయిట్, పెళ్ళి చేసేసుకోండి అన్నారు. సో మీకు అవసరం లేని కంటెంట్ ఉంటే యూ విల్ కట్ ఇట్ కదా. సో సో పెళ్ళి చేసేసారు. చేసుకున్నాకే చదువుకున్నాను. అండ్ అనుకోకుండా మాన్య కన్సీవ్ అయింది ఆ తర్వాత జాబ్ ట్రయల్స్లో ఉన్న టైంలో. సో వీ హ్యావ్ డిసైడెడ్ దట్ ఫస్ట్ కన్సీవ్ అయినప్పుడు ఐ డెంట్ వాంట్ టు అబార్ట్ దట్ వాజ్ సంథింగ్. అండ్ వీ హ్యావ్ డిసైడెడ్ దట్ ఓన్లీ వన్ విల్ వర్క్. ఓకే. ఎందుకంటే కార్పొరేట్ వరల్డ్ హ్యాస్ బికమ్ సో టఫ్ that you know it's like 24 hours on job, and we wanted to balance the family that take care of kids also very well and don't leave them in crutches or play homes or with even grandparents also. Though they take care very well, we want to take care of them ourselves. So atlaga we decided that obviously we decided that he will work and I'll stay home and చెప్పి we decided. And Manya is a very very hyperactive kid. Okay. ఎప్పుడు చూసినా లైక్ షీఈస్ ఆన్ ద గో డూయింగ్ దాట్ దిస్ లైక్ మై ఫుల్ ఎనర్జీస్ ఆర్ డ్రైన్డ్ విత్ హర్ అన్నమాట. సో అట్ ద లైక్ వీ థాట్ వీ హ్యావ్ టు డైవర్ట్ హర్ ఎనర్జీస్ ప్రొడక్టివ్లీ. సో వీ హ్యావ్ టు పుట్ హర్ ఇంటూ సమ్ యాక్టివ్ స్పోర్ట్ అందులోనే పెట్టాలి అని ట్రై చేసినప్పుడు ఫస్ట్ స్విమ్మింగ్లో పెట్టాను. ఓకే. షీ డిడ్ దాట్ ఆల్సో వెరీ వెల్, బట్ షీ డింట్ ఎంజాయ్ దాట్ ఇట్ మచ్. షీ వాజ్ ఇన్ టు శ్లోక అనమాట. శ్లోక అని చెప్పి వరల్డ్ ఆఫ్ స్కూల్ ఉంది హైదరాబాద్లో. సో టీచర్ సజెస్టెడ్, మంజు టీచర్, ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ హర్. షీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్స్ ఫర్ మీ ఇన్ మై లైఫ్.
she suggested that formal training ఏది not before 6 years అని చెప్పి. So we started tennis at 7. Okay. So once we put her into tennis, she started enjoying that a lot. Okay. సో అక్కడి నుంచి నాకు నా టెన్నిస్ జర్నీ పిల్లలతో స్టార్ట్ అయింది. Okay, so you also started playing tennis? No, I did swimming along with her. Okay. Tennis also I played, but not at her level definitely. Okay. Tennis also I play basic like beginners tennis and all I played. Okay. So అట్లాగా చిన్న పాప కూడా ఆడేది. భవ్య also played tennis. She is like a multitasker, చిన్న పాప. She did skating, she did swimming, she did tennis, chess, keyboard. So I was like fully occupied with kids anamata. Okay. So the time came when Manya decided that she'll go for athletics scholarship and go to US. Okay. So she got athletics scholarship in New York Siena College and decided that she'll go there. Okay. Suddenly నాకు అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు అమ్మలందరూ అలాగే బతుకుతారు, పిల్లలే లోకం కింద. బట్ ఫర్ మీ ఇట్స్ లైక్ 24 hours విత్ దమ్ అనమాట. అంటే మాన్య స్కూల్కి కూడా వెళ్ళలేదు సరిగ్గా. కరెక్ట్. బికాస్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ 24 hours లైక్ స్కూల్స్ కూడా స్కూల్ హ్యాస్ గివెన్ హర్ పర్మిషన్. ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళేది, కుదిరినప్పుడు వెళ్ళేది, టోర్నమెంట్స్ లేనప్పుడు వెళ్ళి అటెండ్ చేసి వర్క్ కంప్లీట్ చేసుకుంటా ఉండేది. సో ఐఎమ్ విత్ హర్ ఆల్ ద టైమ్. షీఈస్ లైక్ టోటలీ హ్యాస్ టేకెన్ మై టైమ్ అనమాట. దీనికి ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతుంది అనగానే సంథింగ్ స్టక్ మై మైండ్, వాట్ విత్ మీ నౌ, వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ నౌ అని చెప్పి. సో దెన్ వీ స్టార్టెడ్. ఆ టైంకి యాక్చువల్లీ విశ్వనాథ్ గారు కూడా హీ వర్క్డ్ ఇన్ ఆఫ్రికా ఫర్ 10 years. Oh wow. You never moved? I moved, like it is on and off, like okay. చిన్న పాప బాగా మిస్ అవుతా ఉండేది తనని. సో I used to keep traveling a lot. మధ్యలో ఒక 6 నెలలు ఉండి Manya used to manage all by herself. Okay. So like it is a challenge every day. Yeah. So అలాగా ఆఫ్రికా 10 years కంప్లీట్ చేసుకొని వచ్చేసారు. యాక్చువల్లీ అది కూడా నా కోసమే వచ్చారు. ఇన్ దిస్ మీన్ టైమ్ లైక్ మాన్యా అరౌండ్ when she was 13 years I lost my mom. Okay. That has affected me a lot యాక్చువల్గా. మెంటల్గా లైక్ అంటే మనం ఎన్ని చూసినా రోజు తెలిసినా మనకి దట్ ఈస్ ఇన్ఎవిటబుల్ అని మన దాకా వచ్చినప్పటికీ దట్ ఇంపాక్ట్ ఈస్ వెరీ హెవీ. So it took me a long time to recover from that. Okay. So ఆ టైంలో విశ్వనాథ్ గారు came back to support me. So అట్లాగా he took over Manya for some time and at the same time she decided ఇదంతా గ్రాడ్యువల్గా హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ లాగా జరిగిందనమాట. సో ఒకే టైంలో. సో she decided to go to US on athletics scholarship. సో అప్పుడు we thought we should do something. ఇంకా ఆయన కూడా మళ్ళీ తిరిగి ఆఫ్రికా వెళ్తాను అంటే కూడా మాన్య అది అయిపోయిన తర్వాత why it is enough, చాలు కష్టపడిన నాళ్ళు పడ్డాము, let us stay together, we'll do something together. We'll start. This is a dream that is there always, but we are too much occupied with kids also. Correct. So that gave a thought that we should start something on our own. మాకు సపోర్ట్ చేస్తూ అట్ ద సేమ్ టైం ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా క్రియేట్ చేయగలగాలి అని అన్న ఒక ఉద్దేశంతో స్టార్టెడ్ వెరీ స్మాల్, చిన్న కంపెనీయే స్టార్ట్ చేసాము. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే అప్పటికి విశ్వనాథ్ గారు హీ మేడ్ ఫ్యూ ట్రయల్స్, అట్లాగా వి లాస్ట్ సమ్ మనీ ఆల్సో. సో వీ స్టార్టెడ్ స్మాల్, వెరీ స్మాల్ అనమాట. ఓకే. ఒక 10-15 lakhsతో ఏదైనా స్టార్ట్ చేద్దాము అని అనుకున్నప్పుడు లైక్ ఫస్ట్ థింగ్ అండి, యాజ్ అ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ we should find out what is the need in the market. కరెక్ట్. మీ మార్కెట్లో మనకు ఉంది కదా మన దగ్గర ప్రోడక్ట్ అని చెప్పి లాంచ్ చేస్తే దానివల్ల ఉపయోగం ఏం లేదు. సో మార్కెట్లో నీడ్ ఏముంది అని అన్నది బాగా రీసెర్చ్ చేసాం మేము. చేసి యాక్చువల్లీ వీ ఫస్ట్ డెవలప్డ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఏ కర్రీ పేస్ట్ అనమాట. Okay. There are many curry pastes in the market already. Okay. Like MTR, VV, Ashirwad. So you can readily open the pack, heat it up and eat. Okay. But the taste, I have tried all those products also, but the taste is little weird. ఎక్కడో మీకు ఆ న్యాచురల్ టేస్ట్ అన్నది దొరకదు. ఒక గార్లిక్ జింజర్ టేస్ట్ వస్తుంది. So we have developed a product ki you still have the feel of
మనమే వండుకున్నాము ఇప్పుడు హౌ ఇట్ ఈస్ విత్ అవర్ చపాతి మనమే చేసుకున్నాం. యు ఆర్ నాట్ స్పెండింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఎట్ కిచెన్, బట్ మీరే చేసుకున్నారు అని అన్న ఫీల్ కూడా ఇస్తున్నాం మేము మా చపాతీస్తో, రెడీ టు కుక్ చపాతి. అలాగే కర్రీ పేస్ట్ తయారు చేసాం అనమాట. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఈటింగ్ మీట్ ఆర్ ఈవెన్ పన్నీర్ ఆర్ మష్రూమ్ ఆర్ ఎనీ వెజిటబుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఈట్, నా కర్రీ పేస్ట్ని you just vegetables are ready, you can order even today cut vegetables కూడా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. కరెక్ట్. పొయ్యి మీద వెజిటబుల్స్ ఒక 2 minutes సార్ట్ చేసి పుట్ మై కర్రీ పేస్ట్ ఆర్ 2 minutes 5 minutes మీట్ సార్ట్ చేసి పుట్ మై కర్రీ పేస్ట్ అండ్ క్లోజ్ ఇట్ విత్ అ లిడ్, go for a bath, by the time you come back it will be ready. Okay. సో అట్లాగా స్టార్ట్ చేసాము. ల్యాబ్ టెస్ట్లన్నీ అయినాయి, ప్రోడక్ట్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎంత కంప్లీట్ అయింది, కానీ ఇట్ నీడెడ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట. సో అంటే వీ డింట్ వాంట్ టు యూస్ ప్రిజర్వేటివ్స్ వాళ్ళు లేకుండా చేయాలి అంటే ఆ వియర్ టేస్ట్ వస్తుంది అని చెప్పి పెంచుతారా, అది రాకుండా ఉండాలంటే ప్రిజర్వేటివ్స్ లేకుండా చేయాలి, దానికి రెటార్ట్ ప్యాకింగ్ కావాలి, ఇట్ నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆల్సో. సో ఈ టైంలో నేను విశ్వనాథ్ గారు కూడా వీఆర్ లిటిల్ అగ్రెసివ్ ఇన్ దీస్ థింగ్స్. అంటే అనుకున్నామంటే పని అయిపోవాలి. బీయింగ్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ ఆల్సో మేబీ మేడస్ లైక్ దాట్ ఆర్ బై నేచర్ మేము అలాగా తెలీదు అన్నాళ్ళు వెయిట్ చేయలేకపోయాం మేము. ఈ ప్రాసెస్లో వీ ఫౌండెడ్ దట్ దెర్ ఇస్ ఎ నీడ్ ఫర్ చపాతీ ఆల్సో. ఫుడ్ ఈజ్ వన్ థింగ్ వీ హ్యావ్ డిసైడెడ్ దట్ వీ విల్ బీ ఇన్. ఎందుకంటే మార్కెట్లో ఫుడ్ నీడ్ ఉంది, రెడీ టు కుక్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ వెరీ ఓపెన్. అందరికీ లైక్ పీపుల్ హ్యావ్ బికమ్ వెరీ బిజీ, దే డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు కుక్, స్పెండ్ టైమ్ ఇన్ కిచెన్లో కావాల్సినంత టైం స్పెండ్ చేసుకొని కుక్ చేసుకునే సమయం లేదు. అలాగని రోజు బయట ఫుడ్ మీద కూడా ఆధారపడి తినగలగడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. సో ఆ మధ్యలో గ్యాప్ ఫిల్ చేయాలి అని అయితే డిసైడ్ అయిపోయాము. సో ఆ టైంలో చపాతీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద products which we can explore అని చెప్పి like we have decided, and I got trained at CFTRI, సెంట్రల్ ఫుడ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట. మైసూర్లో ఉంది ఇది. కమర్షియల్ చపాతీకి ట్రైనింగ్ ఏంటి అని అనుకోవచ్చు అందరూ, బట్ ఇంట్లో మనం 4 చపాతీలు 10 చపాతీలు చేసుకోవడం వేరు, కమర్షియల్ లెవెల్లో చపాతీ చేయడం ఈజ్ డిఫరెంట్. సో వీ గాట్ ట్రైన్డ్ దేర్, చపాతీ పరోటా ఎట్లా చేయాలి అని చెప్పి. సో కానీ అది చేసిన తర్వాత కూడా మార్కెట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఉన్న ప్రోడక్ట్ అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే 100% అలాగే చేశాను అనుకోండి చపాతీని, ఇట్ వోంట్ బీ టోటలీ ఎడిబుల్. మధ్యాహ్నం డబ్బాలో పెట్టుకుని పట్టుకెళ్తే ఆఫీస్కి ఈలోపు గట్టిగా అయిపోతుంది, లేకపోతే ఇరిగిపోతుంది. సో వాళ్ళు ఏంటంటే బుక్కి ఏది కరెక్టో అట్లాగే చేసిస్తారు, యాజ్ పర్ రూల్స్, యాజ్ పర్ రీసెర్చ్ కరెక్ట్గా చేస్తారు. దాన్ని హ్యూమన్ టేస్ట్కి తగ్గట్టు కావాల్సినట్టు డెవలప్ చేయడానికి వీ వర్క్డ్ అట్లీస్ట్ 3 months ఎవ్రీ డే. ఐ యూస్ టు మేక్ 40-50 trials. It is the commitment, I can say. So that is also one of the points, that if somebody wants to do something, you need to be committed. You need to be committed to that and keep doing trials and get until you reach that satisfaction point. అక్కడ దాకా మీ కష్టం మీరు పడతానే ఉండాలి, మీరు చేయాల్సింది మీరు చేస్తూనే ఉండాలి, మీ 100% మీరు ఇస్తూనే ఉండాలి. సో అది వచ్చేదాకా ట్రయల్స్ చేస్తూనే ఉండేదాన్ని. స్వాన్ లేక్ అనే అపార్ట్మెంట్లో ఉండేవాళ్ళం ఇక్కడే, మూసాపేట దగ్గర ఉంది. సో ఐ హ్యావ్ ఎ గుడ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ దేర్. So since I'm spiritually oriented, I'm also an art of living teacher. So I have a association with lot of people, చాంటింగ్ సత్సంగ్స్ అని చెప్పి. సో వీళ్ళందరికీ ఐ యూస్ టు గివ్ శాంపిల్స్ అనమాట, చేసి ఎట్లా ఉంది చూడండి, ట్రై చేయండి, చెప్పండి అని చెప్పి. సో మీరు ఇది స్టార్టింగ్ ఫేజ్లోని ఇప్పుడు ఈ ట్రయల్స్ అంతా అయ్యి ఒక వయబుల్ ప్రోడక్ట్ వచ్చే టైంకి హౌ మచ్ డిడ్ యూ ఇన్వెస్ట్ అండి? ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాజ్ ఓన్లీ 15 lakhs అండి. వన్ మెషిన్ అంటే చపాతీ ప్రెసింగ్ మెషిన్ ఈజ్ వన్ నీడర్, 1 సీలింగ్ మెషిన్ అన్ని ఒక్కొక్కటి. ఆ టైం దాకా ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ 10-15 lakhs. వన్స్ వీ స్టార్టెడ్, ఈ టైంలో వీ యూస్ టు సప్లై టు ఒక 3 months ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ట్రయల్స్. ఆ తర్వాత వీ స్టార్టెడ్ సప్లయింగ్ టు హోటల్స్, gated communities, atla start chesam. Actually my Swan Lake itself is a big market for me at that time. I should thank everyone there in Swan Lake, they all have supported me anamata. అక్కడి నుంచే నాకు రోజుకు 20-30 ఆర్డర్స్ వచ్చాయి. once I have stopped samples and started selling. So
అట్లాగా వేరియస్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్కి వెళ్ళడం, అక్కడి నుంచి కాన్ఫిడెన్స్ కూడా వచ్చింది నాకు, పీపుల్ విల్ యాక్సెప్ట్ మై ప్రోడక్ట్ అని చెప్పి. సో అట్లాగా వి స్లోలీ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ టు హోటల్స్. అండ్ దెన్ తాజ్ బ్రేక్ చేసాం మేము. తాజ్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే దే సెడ్ దే లైక్ అవర్ ప్రోడక్ట్ అండ్ తాజ్ హోటల్స్కి వి స్టార్టెడ్ సప్లైయింగ్ ది చపాతీస్. ఎస్. ఓకే, వండర్ఫుల్. And then అంటే ఎంప్లాయీస్ ఆల్ ఆర్ సర్వ్డ్ అవర్ చపాతీస్ ఓన్లీ. ఓకే. అండ్ దెన్ స్లోలీ సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, ఏప్రిల్లో స్టార్ట్ చేసాం కంపెనీ. సో మార్కెట్ యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చేసరికి 6 months పట్టింది. బై సెప్టెంబర్ వీ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ టు మోడర్న్ ట్రేడ్. శ్యామ్, సంపూర్ణ, బాలాజీ, గ్రాండ్ బజార్, ఇలా చిన్న చైన్స్లో స్టార్ట్ చేసాము. అండ్ దర్ ఇస్ వెరీ గుడ్ రెస్పాన్స్ అండ్ మార్కెట్ రెడీలీ యాక్సెప్టెడ్ అవర్ ప్రోడక్ట్స్. అంటే వేరియంట్స్కి వెళ్ళడం కూడా ఇస్ వన్ ఆఫ్ అవర్ స్ట్రెంగ్స్ అనమాట. అప్పుడు దాకా ఓన్లీ హోల్ వీట్ చపాతీ అవైలబిలిటీ ఉంది మార్కెట్లో అండ్ ఓన్లీ వన్ బిగ్ బ్రాండ్ ఇస్ దేర్. తర్వాత స్మాల్ ప్లేయర్స్ చిన్న పాకెట్స్లో ఉన్నారు, కానీ అక్రాస్ సప్లై చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు. Okay. So ours is the only second company which is supplying across. Okay. And starting ke mem variants tho elladam mulana methi chapati, moringa chapati, ragi, poori kuda ledhu market lo. Okay. And ma poori Taj chef has గోవాలో, ఆయన ఇప్పుడు గోవాలో ఉన్నారు, గోవా తాజ్లో. హీ అప్రిషియేటెడ్ మీ దట్ నా పూరి కన్నా మీ పూరి బాగుందమ్మా అని చెప్పి. That is very sweet. Actually, I remember you talking about puris on the show as well. Yes. That your daughter really liked puris. Yes. And you had to ensure that ఆయిల్ తక్కువ తోటి పూరీస్ చేయడం ఎట్లా అని చెప్పి. సో ఐ ఆల్సో లైక్ పూరీస్. I'm trying to avoid as many puris as possible. But did you add any technology to the puris where like they're absorbing less? Yes, we have a recipe. We use oat bran in puri. Oh, okay. Yes, we mix along with atta. We certain amount of oat bran we mix. We soak it and we mix oat bran. So it restricts oil absorption. Okay. Oat bran granules దొరుకుతాయి, I soak చేసి mix చేస్తాం. Okay, that's also healthy. Yes. In addition to not absorbing oil, it's also healthy. It increases the fiber. That's amazing. ఇది కూడా మీరు రీసెర్చ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. So this was your thought that ఆయిల్ తక్కువతో పూరి ఎలా చేయాలని స్టార్ట్ అయ్యిందా, లేదంటే మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు? లేదు, ఆయిల్ తక్కువతో ఎట్లా చేయాలి పూరి, అండ్ ఇరిగిపోయేది పూరి ప్యాక్ చేసినప్పుడు. ఓకే. అండ్ ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా మాన్యా కోసం రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు యూస్ టు డూ వేరియస్ మేతి పూరీస్ అని చెప్పి, లేకపోతే హెల్దీగా దాన్ని ఎట్లా చేయాలి అని చెప్పి మిక్స్ చేసి చేయడం అని అన్నది ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆల్రెడీ. సో లేకపోతే మనం పూరి అంటే చపాతీ అంటే ఒట్టిగా అట్లానే చేసుకుంటాం కదా. అవును, కరెక్ట్. యాక్చువల్లీ మీరు మాట్లాడుతుంటే యాక్చువల్లీ మా మదర్ నాకు చాలా గుర్తొస్తున్నారు. ఎందుకంటే మా మదర్ గురించి అడిగినప్పుడు ఫస్ట్ మా గురించి చెప్తారు మొత్తం. మేము ముగ్గురు అనమాట, 3 of us, ఐఎమ్ ది ఎల్డెస్ట్. ఫస్ట్ ఆవిడ మా గురించి స్టార్ట్ చేస్తారు, ఆవిడ గురించి చెప్పుకోవడం కంటే. సో మీ గురించి మీరు అడిగినప్పుడు మీరు డాటర్స్ గురించి చెప్పి తర్వాత బ్రాండ్కి వచ్చారు. సో జస్ట్ రిమైండెడ్ ఆఫ్ మై మామ్ అబౌట్ ద ఛానల్ ఆల్సో. షీఈ్ యాట్ ఇట్. ఎవరిని కలిసినా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. షీఈ్ యాట్ ఇట్. So you are reminding me of my mother when you're talking about your daughters. సో బ్రాండ్ వైజ్ ఇప్పుడు మీరు సప్లై చేసే ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి, అసలు ఇప్పుడు మీ చైన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి? అందులో 3 ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోడక్ట్స్, 21 SKUs ఉన్నాయండి. చపాతీస్ 4 variants of chapatis, 1 puri, 1 paratha. And then we have chutneys, 4 varieties of chutneys, allam, tomato, ginger and peanut chutney. And 11 సేవరీస్ ఉన్నాయి, జంతికలు, మురుకులు, చకోడీ, బూందీ, చూడువా ఇట్లాగా. అండ్ దెన్ ఘీ ఉంది, కౌ ఘీ అండ్ బఫలో ఘీ. సో ఆల్ టుగెదర్ వీ హ్యావ్ 21 SKUs. అండ్ అందులో హోల్ వీట్ చపాతీ, మేథీ చపాతీ ఆర్ ద లైక్ హైయెస్ట్ సెల్లింగ్ ప్రోడక్ట్స్. అండ్ దోసా బ్యాటర్. దీస్ 3 కెన్ బి లైక్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోడక్ట్స్ అనుకో. దోసా బ్యాటర్, హోల్ వీట్ చపాతీ అండ్ మేథీ చపాతీ. ఓకే. అండ్ నౌ చట్నీస్ ఇప్పుడే రీసెంట్గా లాంచ్ చేసాం, ఆహా షోతో లాంచ్ చేసాం చట్నీస్. అండ్ దర్ ఇస్ అమేజింగ్ రెస్పాన్స్. అమేజింగ్. ఐ యాక్చువల్లీ లవ్ అల్లం చట్నీ. మీరు అది చెప్పినప్పుడే అనుకున్నాను ఐ నీడ్ టు ట్రై దిస్ అని చెప్పి. సో యూజువలీ దేర్ ఇస్ దిస్ రూల్ దట్ వీ లెర్న్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్. ఏంటి అంటే
most of your sales or the profit you generate is from 20% of your products. 80% of the profit you generate is from 20% of your products. Is that true with these 3 items? Flagship products? True అండి, ట్రూ. సేల్స్ కమ్స్ లైక్ దాట్ ఓన్లీ. అంటే మెయిన్ ప్రోడక్ట్స్ నుంచే మ్యాక్సిమం 80% సేల్స్ అంతా మెయిన్ హీరో ప్రోడక్ట్స్ నుంచే వస్తుంది. మిగతా ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ దేర్ టు బీ లైక్ ఫర్ యువర్ ప్రొఫైల్ టు బీ దేర్. అంటే చపాతీ ఇష్టం కానీ లైక్ రాగి చపాతీ ఈజ్ హెల్దీ, ఇట్స్ ఆల్సో టేస్టీ. అవైలబిలిటీ ఉండాలి, ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ మెనీ హెల్త్ కాన్షియస్ పీపుల్. కానీ దే ఆర్ వెరీ లిమిటెడ్ ఆల్సో. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ మాసెస్, బట్ దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ లైక్ ఇట్ అండ్ హూ రియల్లీ చెరిష్ ఇట్. దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ కాన్స్టెంట్లీ రెగ్యులర్లీ ఆర్డర్స్. ఐ రిమెంబర్ ద కస్టమర్స్ నేమ్స్ ఆల్సో అనమాట. అట్లాగా రెగ్యులర్గా ఆర్డర్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆల్సో. But sales, major chunk comes from 80, like the main hero products only, 80% of sales. Fair. One more. So I actually found it interesting about what you said, why you named Ammammas and Cheppi. So if you can just help the listeners understand, why did you name your brand Ammammas? As నేను ఆల్రెడీ షోలో కూడా చెప్పున్నాను ఈ విషయం. లైక్ ఐ మిస్ మై మదర్ ఎ లాట్ అండి. ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పినట్టు లైక్ ఇట్ ఈస్ అ సడన్ షాక్ ఫర్ మీ అండ్ ఇట్ టుక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. నేను దాని నుంచి ఆ వాస్తవాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకుని ఇది నిజమే జరిగింది, ఇంక అమ్మ లేదు అని అన్నదాన్ని రావడానికి చాలా చాలా టైం పట్టింది నాకు. సో ఐ నీడెడ్ టు ఫైండ్ సమ్ వేస్ టు ఓవర్కమ్ దాట్ ఆల్సో. సో ఏదో ఒక రూపంలో తనని నేను నా డైలీ లైఫ్లోకి తీసుకురావాలి అని అన్నది కూడా ఒక కారణం. అండ్ ఇంట్లో మేము 3 ఆడపిల్లలం, మా ముగ్గురికి 6 ఆడపిల్లలు. అండ్ పిల్లలు ఆర్ సో మచ్ అటాచ్ టు అమ్మ అనమాట. బాగా అసలు 24 గంటలు అమ్మకి తేనెటీగలు పట్టుకుని వెళ్ళన్నట్టు ఎలాంటి ఉండే వాళ్ళ అమ్మ ఉంటే. సో ఎప్పుడు చూసినా అమ్మమ్మ 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 అమ్మమ్మ, ఎందుకురా మీకు నేనంటే అంత ప్రేమ అనేది అమ్మ కూడా అంత అలా ఉండేవాళ్ళు. సో ఆలోచించి ఏం పెడదాం అని చాలా ఆప్షన్స్ వచ్చినప్పుడు కంపెనీ పేరు అయితే ఫిక్స్ అయిపోయింది, మంగమ్మ ఫుడ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని అమ్మ పేరు మీద పెట్టాలి అని చెప్పి ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయిపోయాం. సో బ్రాండ్ పేరు కూడా మంగమ్మ అనే పెడదామని అనుకున్నాం ఫస్ట్. బట్ దెన్ ఇట్ షుడ్ బి మోర్ క్యాచీ. మంగమ్మ కంటే కూడా ఇంకా మోర్ కనెక్టెడ్. మంగమ్మ ఈజ్ లిటిల్ మోర్ పర్సనలైజ్డ్ ఆల్సో. సో మోర్ కామన్ నేమ్ ఏదన్నా పెడదాము అని ఆలోచించినప్పుడు లైక్ అమ్మమ్మ కనెక్ట్స్ టు ఎవ్రీ వన్. ఫర్ ఎవ్రీ వన్ దెర్ ఇస్ అమ్మమ్మ. అండ్ ఇట్ ఈస్ సమ్మన్ హూ ఇస్ మోర్ క్లోజ్ దాన్ అమ్మ ఆల్సో. అంటే అమ్మ ఎంత క్లోజ్గా ఉన్నా ఎంత ప్రియమైనా దెర్ ఇస్ సమ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఆల్సో అమ్మ దగ్గర. ఆ కొద్దిగా భయం కూడా ఉంటుంది. ఒక సర్టన్ వయసు వచ్చేదాకా ఆ డిసిప్లినరీ రోల్ కూడా ప్లే చేస్తుంది. బట్ అమ్మమ్మ దగ్గర అవన్నీ ఏమి ఉండవు. సో అమ్మ కంటే క్లోజ్గా ఎవరి దగ్గర ఉంటామంటే అమ్మమ్మ దగ్గర ఉంటాం. సో వీ థాట్ అవర్ ప్రోడక్ట్స్ ఆల్సో షుడ్స్ గో సో క్లోజ్ టు ద కస్టమర్. సో సంథింగ్ ఆ క్లోజ్నెస్ తీసుకురావాలి. అండ్ అమ్మని కూడా మిస్ అవుతున్న ఫీలింగ్ నేను సమ్హౌ ఐ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ దట్ అనమాట. అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. సో 2 కలిపి I took that decision that we'll name it Ammamma. It is actually a beautiful, I know only 20% of it was a strategic decision, but 80% of it is an emotional decision. I think that అది కూడా జనాలకి కనెక్ట్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఫుడ్ అంటే మోస్ట్లీ మీరు అన్నారు కదా అమ్మమ్మ అనేసి, ఫుడ్ అంటే ఎవరైనా కొంచెం అమ్మమ్మకి ఒక ఇది ఉంటుంది. నాకు కూడా పండగ అంటే అమ్మమ్మ ఇంటికి కంపల్సరీగా వెళ్తాను, ఎందుకంటే మా అమ్మమ్మ చేసిన బూర్లు అసలు ఎక్కడ దొరకవు అనమాట. కంపల్సరీగా వెళ్తాను వైజాగ్కి. సో ఐ థింక్ దిస్ బ్రాండ్ ఇస్ లైక్ ద నేమ్ ఇస్ అ వెరీ హౌస్ హోల్డ్ నేమ్. ఇట్ హెల్ప్స్ హ్యావ్ an emotional connect whenever you're looking at it. So that's a beautiful thing. So when you started the journey, Andy, what was the biggest challenge to get into the market? ప్లేసింగ్ ద ప్రోడక్ట్స్ అవైలబిలిటీ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ అండి. అంటే ప్రోడక్ట్ నీడ్ అయితే అన్ని చోట్ల ఉంది. ఓకే, ఇచ్చిన వాళ్ళందరికీ నచ్చుతుంది, తిన్న వాళ్ళందరూ రిపీట్ చేస్తున్నారు. రిపీట్ బయింగ్ అన్నది ప్యాటర్న్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ. కానీ 10 చోట్లకి వెళ్ళాలి అంటే నీకు మళ్ళీ దానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి. యాజ్ ఐ టోల్డ్, లైక్ ఒక చోట ఒక సూపర్ మార్కెట్ చైన్లో ఒక 100 స్టోర్స్ ఉన్న ఒక సూపర్ మార్కెట్ చైన్లో పెట్టాలి అంటే పర్ SKU పర్ స్టోర్ అని చెప్పి వాళ్ళకి ఇంత పే చేయాలి, విచ్ ఈస్ అ హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో వీ స్టార్టెడ్ యాజ్ 10-15 లక్షలతో అయిపోతుంది మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని అనుకున్నది, టు బీ అవైలబుల్ అక్రాస్ ద మార్కెట్.
So we are like available in every supermarket chain in Hyderabad now, except one or two. And I Guda Monnane, a day back we have signed TOT with them also. Okay. So across Hyderabad and Secunderabad and even Bangalore, most of the major supermarket chains మేము ఇప్పుడు అవైలబుల్గా ఉన్నాం. సో అది అవైలబిలిటీకి వెళ్ళడానికి ఇట్స్ అ ఛాలెంజ్ బికాస్ వీ వర్ నాట్ రెడీ విత్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. సో 10-15 లక్షలతో అయిపోతుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని అనుకున్నది. వీ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఆల్మోస్ట్ 4 to 4.5 crores till today. ఓకే. ఇవాళ ఈ 4 years జర్నీలో అండ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ఎర్నింగ్ ఆన్ ద బిజినెస్, అందులో వచ్చిందంతా మళ్ళీ తిరిగి బిజినెస్లోకే రీఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట. ఇవాళ దాకా అట్లానే సాగుతుంది బిజినెస్. ఎందుకంటే కన్సిస్టెంట్గా గ్రోత్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. ప్రతిరోజు దెర్ ఇస్ అ డిమాండ్. ఇప్పటికి కూడా ఇవాళకి కూడా నాకు కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి స్టోర్స్ నుంచి, మాకు సప్లై సరిగ్గా లేదు, నాకు ఇంకా కావాలి, నేను 20 అడిగితే 10 ఇస్తున్నారు స్టాక్, ఇట్లాంటి కాల్స్ వస్తాయి. దే ఆర్ ఆల్ గుడ్ ప్రాబ్లమ్స్, హ్యాపీ ప్రాబ్లమ్స్, విచ్ వీఆర్ స్టిల్ లైక్ ఫేసింగ్ దోస్ ఛాలెంజెస్. అంటే ఎంత ఉంటే అంత చేయగలుగుతాం. The problem is like if I am doing 40 lakhs business today, 60 lakhs, my money 60 lakhs is in market. Correct. సో దట్ క్రెడిట్ పీరియడ్ యూజువల్గా చెప్పడం 30 days క్రెడిట్ పీరియడ్ అంటారు, కానీ అది 30 రోజుల్లో రావు డబ్బులు. అవి తిరిగి మన దగ్గరికి వచ్చేసరికి కనీసం 50 రోజులు 60 రోజులు పడుతుంది ఆన్ పేపర్. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆల్సో ఇస్ లైక్ దట్ ఈస్ ఆల్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓన్లీ, నో. సో అట్లాగా మిషనరీ పెంచుకోవడం స్లోగా, రిక్వైర్మెంట్ కొద్దీ, దాంతోపాటు మ్యాన్ పవర్ పెరగడం. మ్యాన్ పవర్తో పాటు ఇప్పుడు ఇంతమంది మ్యాన్ పవర్ అయ్యేసరికి హెచ్ఆర్ కావాలి, వీళ్ళని మేనేజ్ చేయడానికి ఫైనాన్స్ వాళ్ళు కావాలి, ఇట్లాగా ఇవన్నీ మేనేజ్ చేయడానికి ఇప్పుడు పెద్ద సేల్స్ టీమ్ కావాలి, ఇవన్నీ. సో ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ లైక్ 100 men people now. We have 100 employees. Wonderful. సో అట్లా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లైక్ అంతా ఇంక్రీజ్ అయ్యి లైక్ వీ హ్యావ్ reached this stage అన్నమాట. యాక్చువల్లీ మీరు క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు, నేను ఐ లాస్ట్ ఇట్ సమ్వేర్. No, this was the question. అంటే how did you expand and what was your challenge? Yeah, so reaching every the so finances are always the challenge. So 10-15 లక్షలు అని అనుకున్నది it has become 4.5 crore investment, which is the biggest challenge. And gradually every day is a challenge, of course, on the course of the journey. Correct. But I also think meek anta conviction undadam valle you kept pumping money into this business, right? Yes, definitely yes. We have seen that confidence in the customers also. I used to get lot of calls, అసలు మా పిల్లలు ఆకుకూరలు తినరు, అట్లాంటి వాళ్ళు మీ మేతి చపాతీ దే లవ్ ఇట్, రోజు అదే తింటున్నాడు అని చెప్పి. దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కాల్స్ ఇనీషియల్గా అన్ని కాల్స్ నేనే ఆన్సర్ చేసేదాన్ని. ఇట్ యూస్ టు గివ్ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆల్సో, అండ్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ ద రైట్ థింగ్. Correct. So our confidence ఉన్న వల్లే we've been pumping money also. And of course Viswanath garu is the biggest and greatest support and the backbone of the company. And like his experience, 25 years of experience in FMCG, he is like rock solid in sales, distribution, marketing and all these things. Okay. So he's very tough guy. So he takes care of all that. So it makes things easy for me on those fronts. Okay. So he took care of all that, and it's going good. So actually, because we're doing this for a learning purpose, you mentioned something as a TOT sign చేసాము అని అన్నారు. TOT అంటే ఏంటండి? Terms of trade. Yes. Terms of trade. Okay. TOT is terms of trade. So ఎట్లాగా మనం సప్లైకి what are the conditions between the company and us? Okay. We are the vendor and they are the company. Okay. So వాళ్ళకి మనకి మధ్యలో ఏంటి అండర్స్టాండింగ్, Okay. on what conditions we supply the goods, on what conditions they pay us, ఏంటి టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అని అన్నది ఈజ్ TOT. ఓకే. యాక్చువల్లీ ఫుడ్ బిజినెస్ గురించి నాకు ఎప్పుడు ఆలోచించినప్పుడు నాకు ఫస్ట్ థాట్ ఏమొస్తుంది అంటే ఇట్ హ్యాస్ అ లైఫ్ స్పాన్, రైట్? లైక్ ఇప్పుడు మీరు ఒక ఇడ్లీ బ్యాటర్ చేసినా, దోశ బ్యాటర్ చేసినా, అది 3 days 4 days 5 days దాని లైఫ్ స్పాన్ ఉంటుంది. ఎస్పెషలీ మీరు ప్రిజర్వేటివ్స్ యాడ్ చేయకుండా చేద్దాం అని అనుకున్న ఇంటెన్షన్తో వెళ్తే దానికి ఒక సర్టెన్ లైఫ్ స్పాన్ ఉంటుంది. ఈ లైఫ్ స్పాన్ ఉన్నప్పుడు అరే 4 daysలో మనం ఎంత ఇన్వెంటరీ రెడీ చేసుకోవాలి, అది అవ్వకపోతే మనం బేర్ చేయాల్సిన లాస్ ఏంటి అన్న ఫస్ట్ థాట్ తోటి నాకు ఫుడ్ బిజినెస్ అంటే కొంచెం భయం వేస్తుంది అనమాట. ఇది మీరు ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారు అండ్ మీ థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటి? అసలు ఎంత రెడీ చేద్దాం, ఎంత సప్లై చేయాలి స్టార్టింగ్లో అని? ఇనీషియల్గా అయితే అవసరానికంటే కొంచెం తక్కువ ప్రొడక్షన్ చేసుకునేవాళ్ళం అండి, వేస్టేజ్ లిమిట్ చేసుకోవడం కోసం.
సో రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ప్రొడక్షన్ అట్లా స్లోగా పెంచుకుంటూ వస్తున్నాము. అండ్ బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఆల్సో వీఆర్ ఆల్వేస్ ఫాలోయింగ్ షార్ట్ ఓన్లీ, బట్ నెవర్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూస్. అమేజింగ్. చేసేది గాడ్స్ గ్రేస్ అని కూడా అనుకోవాలి యాక్చువల్గా, ఎందుకంటే మనం ఒకటి అనుకుంటే జరిగేది ఒకటే అని అంటారు పెద్దలు. సో బట్ మా విషయంలో అంత బాగా జరుగుతూ వస్తుంది అంటే డెఫినెట్లీ దట్ సుప్రీమ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. సో బట్ దే షుడ్ బి ఏ ప్లాన్ ఆల్సో. మన సైడ్ నుంచి ఎఫర్ట్స్ కూడా దే షుడ్ బి 100%. మేము యూజువల్గా ఏం చేస్తామంటే, సపోజ్ స్టోర్ లెవెల్లో యావరేజ్ సేల్స్ ఎంత అవుతుంది అని అన్నది మాకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేస్తుంది. కొన్నాళ్ళు రెగ్యులర్గా వెళ్తూ ఉంటాం, ఎవ్రీ 2 days ఒకసారి స్టోర్కి వెళ్తాం. సో ఆ స్టోర్ నుంచి ఆఫ్ టేక్స్ ఎట్లా అవుతున్నాయి, సపోజ్ ఒక 10 వెళ్తున్నాయి ఆ స్టోర్ నుంచి, మేతి చపాతి 10 అమ్ముతారు అంటే వీ ప్లేస్ ఓన్లీ అరౌండ్ 8. ఓకే. సో యూజువల్గా మళ్ళీ వెళ్ళేసరికి 8 అయిపోతాయి, ఓకే, లేకపోతే 1 or 2 మిగులుతాయి. ఓకే. సో విల్ ప్లేస్ అనదర్ 6 దేర్. ఓకే. సో వీ అండర్స్టాండ్, ఒక యావరేజ్ ఎంఐఎస్ అనాలిసిస్ చేసేస్తే యావరేజ్ రిక్వైర్మెంట్ ఎంత అని అన్నది మాకు ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుంది. దాని ప్రకారం వీ డూ ప్రొడక్షన్ ఆల్సో. ఓకే. సో అదే మార్కెట్కి వెళ్తుంది. ఓకే. సో ఒక 10% వేరియేషన్ ఉంటుంది, కానీ అదర్వైజ్ పెద్ద ఛాలెంజింగ్ ఏమీ కాదు. ఓకే. One more interesting angle to this is that there are some brands who purposely put out less than what is required, so they are increasing the demand in people's heads. అంటే ఒక 10 సెల్ అవుతున్నాయని మనకు తెలుసు అన్నప్పుడు మనం 6 పెడతాం, లేదంటే 7 పెడతాం. ఎందుకంటే ఒక 4 వచ్చి అరే అయిపోయింది, నెక్స్ట్ టైం మనం త్వరగా వచ్చి తీసుకోవాలి అన్న ఒక మైండ్ సెట్ క్రియేట్ చేయడానికి. ఇది ఎప్పుడైనా దీని గురించి? లేదండి, ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్. ఎందుకంటే మన ప్రోడక్ట్ కావాలన్న వాళ్ళకి మనది దొరకక ఇంకొక బ్రాండ్ తీసుకొని వెళ్ళారు అంటే, అది అలవాటు పడ్డారు అంటే దే మైట్ మిస్సెస్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ టైం దే మైట్ యూస్ ద, ఓకే పర్వాలేదు బాగానే ఉంది కదా, అది మందంతా నచ్చకపోవచ్చు, బట్ ఇట్స్ నాట్ బ్యాడ్ ఆల్సో, బాగానే ఉంది ఇది కూడా తిందాము అని అన్న ఛాన్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ ఇట్ టు కస్టమర్. ఓకే. ఓకే. సో ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ హై అంటారు ఒకవేళ. ఓకే, ఫేర్. మీరు ఇప్పుడు 100 ఎంప్లాయీస్ అని చెప్పారు కదా, హౌ మెనీ ఎంప్లాయీస్ డిడ్ యూ స్టార్ట్ విత్, అండ్ హౌ లాంగ్, అంటే ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మీరు ఇప్పుడు 100 ఎంప్లాయీస్కి రీచ్ అయ్యారు? ఒక టైం లైన్ ఇవ్వగలుగుతారా? హౌ డిడ్ యూ ఎక్స్పాండ్ ద టీమ్? ఇనీషియల్గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 2 ఎంప్లాయీస్ అండి. ఓకే. 2 హ్యావ్ బికమ్ 6 అండ్ దెన్ 10, 15 అట్లా గ్రాడ్యువల్గా. ఈ ఇయరే లాస్ట్ ఇయర్ దాకా కూడా 60 మంది ఉండేవాళ్ళు. లాస్ట్ 2022 మార్చ్కి 60 ఎంప్లాయీస్. ఓకే. ఈ ఇయర్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ 100. ఓకే. సో అంటే ఈ ఇయర్ మొన్నటి దాకా, లాస్ట్ ఇయర్ దాకా ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ టీమ్. 90% ఆఫ్ ద టీమ్ ఈజ్ ప్రొడక్షన్ టీమ్. ఓకే. 90 కాదు, 80% ప్రొడక్షన్, మిగతా వాళ్ళు సేల్స్ టీమ్. ఓకే. అండ్ ఆల్ అదర్ థింగ్స్, ఒక అకౌంట్స్ పర్సన్ ఉండేవాళ్ళు. ఆల్ అదర్ థింగ్స్ మీ అండ్ మై హస్బెండ్ యూస్ టు డూ. ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ అ టీమ్ ఆఫ్ లైక్ సేల్స్ టీమ్ ఉంది టోటల్గా, ప్రాపర్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్, ఏఎస్ఎన్స్, అండ్ దెన్ అకౌంట్స్ టీమ్ ఉంది, హెచ్ఆర్ టీమ్ ఉంది, ఎంఐఎస్ టీమ్ ఉంది. సో ఆల్ దీస్ is done this year, last financial year. Fair. So ఒక బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు మోస్ట్ డిఫికల్ట్ పార్ట్ అకార్డింగ్ టు మీ ఈజ్ మేనేజింగ్ పీపుల్. Yes. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ ఆర్ యూ ఫేసింగ్ పీపుల్ని మేనేజ్ చేసేటప్పుడు, అండ్ వాట్ ఆర్ యువర్ కీ టేక్ అవేస్? అంటే ఒక 100 మందిని మేనేజ్ చేస్తున్నాము అంటే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వెరీ వెరీ బిగ్ థింగ్. వీ హ్యావ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ దే ఆర్ హ్యాపీ, దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ వాట్ దే డూయింగ్, అండ్ యూ హ్యావ్ దట్ పర్సనల్ కనెక్ట్ విత్ దెమ్. ఇవన్నీ మనం ఆలోచించుకొని కాన్షియస్గా వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉండాలి, వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండాలి, వాళ్ళకి గ్రోత్ ప్రామిస్ చేయాలి. సో మీ లెర్నింగ్స్ ఏంటి ఇంతమందిని మేనేజ్ చేస్తూ? నంబర్ 1. నంబర్ 2 ఇస్ దట్ వాట్ వర్ ద ఛాలెంజెస్ దట్ యూ ఫేస్డ్ వెన్ యూ ఆర్ మేనేజింగ్ దీస్ పీపుల్, అండ్ వాట్ వర్ యువర్ లెర్నింగ్స్? ఫస్ట్ థింగ్ ఐ ఫాలో ఇస్ లెర్నింగ్స్ ఆర్ దేర్, లైక్ ఎవ్రీ డే దెర్ ఇస్ అ లెర్నింగ్ అండి. నేను చిన్నప్పటి నుంచి, సిన్స్ ఐ వాజ్ సెయింగ్, I always believe that from every person there is something to learn, whether good or bad. If there is good, you see that if you can adopt it. If you feel that it is bad, see that you don't adopt it. You see that, make sure that you don't have in you. I strongly believed it since you are young. And coming to అంటే నా స్టాఫ్ గురించి, లేకపోతే మా టీమ్, స్టాఫ్ అనడం కన్నా ఐ ప్రిఫర్ సేయింగ్ ఇట్ టీమ్. మా టీం అందరి గురించి వచ్చేసరికి బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ అంటే, ఛాలెంజెస్ ఆర్ ఆల్వేస్ దేర్, బట్ నేను ఏం బిలీవ్ చేస్తానంటే ఆల్వేస్ లీవ్ సమ్ రూమ్ ఫర్ ఇంపర్ఫెక్షన్. లైక్ మేమిద్దరం కూడా ఫార్చునేట్లీ ఆర్ అన్ఫార్చునేట్లీ వీ స్ట్రైవ్ ఫర్ పర్ఫెక్షన్ అనమాట.
over a period of time we learned that it is not possible. You can run like that. It is not possible for everyone to run like that. ఆ పర్ఫెక్షన్ కోసం ఆల్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ మేడ్ ఇన్ ద సేమ్ వే. సో లీవ్ రూమ్ ఫర్ ఇన్పర్ఫెక్షన్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఐ ఆల్వేస్ కీప్ ఇన్ మై మైండ్. సో తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ లీవ్ రూమ్ ఫర్ దాట్. లెట్ ఇట్ గో అండ్ మూవ్ ఆన్. అది జరగకుండా ఉండడానికి ఏం చేయాలి అని అన్న దాని మీద ఫోకస్ చేసి దీన్ని ఇక్కడ వదిలేసి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అన్న దాని మీదకి వెళ్తూ ఉన్నాము అంటే ద జర్నీ విల్ బీ స్మూత్ అండ్ your team also will learn along with you. So that makes the journey more softer and more productive. So that helped me a lot, and less churning also. That reduced the churning. Otherwise there is a fight always. మనం చేయలేదని మనము లేకపోతే చేసామని వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది, మేము చేసేస్తున్నాం చాలా కష్టపడిపోతున్నామని వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది. మనకేమో ఏం చేస్తున్నాడు ఏం జరగట్లేదని మనకు అనిపిస్తుంది. సో బట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ దెమ్ అలాంగ్. So make them also learn. Leave room for imperfection is my standard. కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా మన ప్రాబ్లం ఏమంటే అక్కడ వదిలేసి ముందుకెళ్ళాలని. దిస్ ఐవ్ అబ్జర్వ్డ్ వెరీ క్లోజ్లీ ఇన్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రెనర్స్. వీ హ్యావ్ అ సొల్యూషన్ ఓరియంటెడ్ మైండ్ సెట్. వీఆర్ నాట్ ఫోకస్డ్, వీ డోంట్ డ్వెల్ ఆన్ ద ప్రాబ్లమ్స్. మనం ముందుకెళ్ళారే ఇది అయిపోయింది ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి. ఐ థింక్ దిస్ మైండ్ సెట్ ఆల్సో మైట్ హ్యావ్ హెల్ప్డ్ యూ అ లిటిల్ ఇస్ వాట్ ఐ కెన్ సీ. I think this is the right time to ask you this, is that mindset అన్నది ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్కి. దాని మీద మీ మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉండడం వల్ల మీకు వర్కౌట్ అయ్యింది, అండ్ యూజువలీ ఫర్ అన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ వాట్ షుడ్ బీ ద మైండ్ సెట్ వెన్ దే ఆర్ స్టార్టింగ్ సంథింగ్ న్యూ? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. దట్స్ వేర్ ఇట్ ఆల్ ప్లేస్. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద మైండ్ ఈజ్ ఆల్. సి ఏదైనా ఈవెన్ మన డిసీజ్ అయినా కూడా మై గురు సేస్ pain is inevitable, suffering is choice. So mind is what controls it. నువ్వు సఫర్ అవుతావా అవ్వదా అన్నది ఈజ్ ఇన్ యువర్ మైండ్. పెయిన్ అన్నది బాడీలో ఎప్పుడు ఉంటుంది. సో దిస్ జర్నీ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దాట్. నీ మైండ్ రెడీగా ఉండాలి దేనికైనా సిద్ధం అని అనుకుని దిగాలి. చాలామందికి చేయాలి అన్న కోరిక ఉంటుంది కానీ దిగి కష్టపడడానికి ధైర్యం ఉండదు. చేయగలుగుతానా అన్న స్టెప్ దగ్గరే ఆగిపోతారు. మేము దిగినప్పుడు ఐ వాజ్ రెడీ ఫర్ ఎనీథింగ్. అంటే 2 ఎంప్లాయీస్తో నేను దిగినప్పుడు ఐ డిడ్ ప్రెస్సింగ్ చేసేదాన్ని, డౌన్ ఈడింగ్ చేసేదాన్ని, ప్యాకింగ్ చేసేదాన్ని, కుర్రోళ్ళు రాకపోతే క్లీనింగ్ చేసుకునేదాన్ని నేనే, మాపింగ్ దగ్గర నుంచి డెలివరీస్ చేసుకునేదాన్ని నేనే. సో వాళ్ళు చేస్తారు అని నేను కూర్చుంటే వ్యాపారం జరగదు. అండ్ ఇవన్నీ నేనే చేయగలుగుతాను అనుకుని నేను దిగలేదు. ఎందుకంటే వ్యాపారంలోకి దిగే ముందు మై హస్బెండ్ వాజ్ ఎర్నింగ్ 10 lakhs per month. నా హ్యాండ్ బ్యాగ్ కూడా నా డ్రైవర్ మోసేవాడు. ఆ స్టాండర్డ్లో లైఫ్ నడిచింది నాకు. బట్ దిగిన తర్వాత వెన్ ఐ డిసైడెడ్ దట్ ఐ విల్ డూ దిస్, ఐ హ్యావ్ డ్రాప్డ్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే అప్పుడు కూడా నేను ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే ఆ లెవెల్లోనే బతకాలంటే చేయొచ్చు. బట్ ఐ హ్యావ్ డిసైడ్ ఆ రెడీనెస్ ఉంటేనే, ఆ మైండ్ సెట్ ఉంటేనే ఏదైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ క్వాలిటీ అండ్ హైజీన్. క్వాలిటీలో కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు నేను ఎనీ మూమెంట్ ఆల్ దిస్ 4 years. ఏదన్నా చిన్న తేడా వచ్చింది అంటే ఐ రిమూవ్ ద హోల్ బ్యాచ్. అది చాలా చిన్నది, చాలా మైన్యూట్, అసలు కన్సిడరబుల్ కాకపోయి కూడా ఉండొచ్చు. బట్ నా ప్రాసెస్లో ఫాలో అవ్వాల్సిన దాంట్లో ఎక్కడన్నా 1% అయినా డిఫరెన్స్ వచ్చింది అంటే వద్దు, లెట్ us నాట్ టేక్ రిస్క్, తీసేసేయండి అని చెప్తాను నేను. సో వెన్ యూ ప్లేస్ కస్టమర్ యాజ్ ద top priority and want to give the best quality and give your best, give your 100%, do everything possible, you can achieve anything. That's what is my belief. Like we have practically seen that. దేనికైనా సిద్ధం, ఆ మైండ్ సెట్ ఉండాలి అంతే. ప్రతిదీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. అవసరమైతే నువ్వే ఊడ్చుకోవాలి, నువ్వే తుడుచుకోవాలి, నువ్వే కడుక్కోవాలి, నువ్వే డెలివరీ చేసుకోవాలి, దేనికైనా రెడీగా. వైల్ వీఆర్ ఆల్సో టాకింగ్ అబౌట్ మైండ్ సెట్, రెసిలియన్స్ కూడా ఒక ఆస్పెక్ట్ దట్ యు ఆర్ డిస్కసింగ్ రైట్ నౌ. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 6 నెలలు మన ప్రాఫిట్స్ రాలేదు, కన్విక్షన్ డెఫినెట్లీ ఉండాలి మీది వర్కౌట్ అవుతుంది అని చెప్పి. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్ యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు పివట్ అ లిటిల్ బిట్. బట్ రెసిలియన్స్ అంటే
మీ జర్నీలో రెసిలియన్స్ వల్ల మీకు బెనిఫిట్ అయింది ఏంటి? ఇఫ్ యూ కెన్ జస్ట్ ఫోకస్ అ లిటిల్ బిట్ ఆన్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రెసిలియన్స్ ఫర్ అన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. It's maybe I cannot talk more on this, I don't know, because it's always been a smooth journey only for me. Ante resilience has been a part of my life, being an art of living teacher, doing meditations every day. So handling things has become like it is at a different level for me. So I'm always patient. So nothing like panics me or nothing. రేపొద్దున కంపెనీ పడిపోతుంది అని అలాంటి సిచ్యువేషన్ కనిపించినా కూడా ఐఎమ్ లైక్ కూల్ అండ్ కామ్ బికాస్ ఐ నో సంథింగ్ విల్ బీ టేకింగ్, something is taking care of me. And I'm confident and I have knowledge. Even if everything drops, I know how I can build it again. Because I believe in myself and I know that I can work hard. భగవంతుడు నాకు క్యాపబిలిటీస్ ఇచ్చాడు, కష్టపడే మనస్తత్వం ఇచ్చాడు. సో వెన్ ఐ కెన్ గివ్ మై 100%, దెర్ ఈజ్ ఆల్వేస్, యూ కెన్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ ఇట్ అగైన్. కరెక్ట్. సో దట్ బిలీఫ్ ఆల్వేస్ మేడ్ మీ లైక్ keep yourself calm and keep moving forward. So it has always been ups and downs are not there in my journey. So it has always been a smooth journey అని చెప్పాలి. మేబీ ఇట్ ఇస్ హౌ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్ Yes. అండ్ వాట్ వాస్ హ్యాపెనింగ్. మీరు స్పిరిచువాలిటీ గురించి టచ్ చేశారు కాబట్టి, బికాస్ యూ సెడ్ దట్ యూ ఆర్ అ స్పిరిచువల్ పర్సన్, is there anything that you want to convey to people as to how can they improve? Because a lot of us these days are running behind things aimlessly sometimes, and we get restless after that. We get anxious. We are focused on a lot of unnecessary things. So is there anything that you want to tell our listeners as to how can we be more mindful? Definitely, and mind is like kite. It keeps flying here and there, and your breath is like your The manja thread. antam kada, thread manja, whatever you call it. మన breath is that thread. సో ఎప్పుడైతే అది మీ చేతిలో ఉంటుందో యువర్ మైండ్ ఆల్సో విల్ బీ ఇన్ యువర్ కంట్రోల్. డైరెక్ట్గా మైండ్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకోలేం. సపోజ్ నేను మీకు కోతిని గుర్తు తెచ్చుకోవద్దు, ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నంత సేపు మీకు కోతి మాత్రం గుర్తు రాకూడదండి, అది కండిషన్, మనం చేద్దాము అన్నాను అనుకోండి, మీకు అదే గుర్తొస్తా ఉంటుంది. ఆల్రెడీ వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ నేచర్ ఆఫ్ మైండ్. అది మన ఎవరి తప్పు కాదు. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నేచర్ ఆఫ్ మైండ్. బట్ దాన్ని మనం కంట్రోల్లో తేవడానికి దేర్ ఇస్ ఎ పద్ధతి. ఆ పద్ధతి ఏంటి అంటే బ్రీతింగ్. సో వెన్ యూ ప్రాక్టీస్ బ్రీతింగ్, దెర్ ఆర్ సర్టెన్ బ్రీతింగ్ టెక్నిక్స్. So as an art of living teacher, we teach breathing techniques. Sudarshan Kriya and Chappi, there is a wonderful breathing technique we teach. So when you bring it under control, breathing, mind also will come under control. You will stay balanced. Anxiousness and ups and downs, you will stay, keep cool, calm. అంటే సంతోషం వస్తే విపరీతంగా సంతోషం అయిపోవడం, లేకపోతే చిన్న దుఃఖం వస్తేనే విపరీతంగా బాధపడిపోవడం, ఇట్లాంటివి లేకుండా ఉంటాయి. అసలు లేకుండా ఎవరికి ఏమి ఉండవు. బట్ యూ విల్ డెఫినెట్ బీ బెటర్ దాన్ వాట్ యు ఆర్ ఎస్టర్డే when you start practicing. And as the practice keeps going forward and keeps going ahead, conditions also improve. ఫర్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అండి. నన్ను అడిగితే ఇవాళ రేపు స్కూల్స్ నుంచే స్టార్ట్ అవ్వాలి. యోగా, మెడిటేషన్ ఇవన్నీ స్కూల్స్ నుంచే స్టార్ట్ అయితే లైక్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గివెన్ ద సినారియోస్, ద కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ ప్రెషర్. స్కూల్స్లో కూడా అట్లానే ఉంటున్నాయి. పొద్దున్న వెళ్తే పిల్లలు మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు, వాళ్ళకి ఇచ్చే వర్క్లు అవి. ఇట్ హ్యాస్ టు బికమ్ ఎ కరికులం యాజ్ పర్ మీ, అండ్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ డూ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు డిస్క్రైబ్ మెడిటేషన్, వుడ్ యూ సే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్రీదింగ్? Meditation is different, breathing is different. Okay. Breathing is you are doing some activity. Meditation is you don't do any activity. It is nothingness. Okay. Doing nothing is meditation. Do you meditate? Yes, I do. What's your longest duration of meditation? No, it is not like longest. Maybe 40 minutes would have been longest. But Okay. My guru suggests me that 20 minutes of meditation is good. 2 to 3 times a day. Okay. So that is good enough for you, for any person. Okay. So I usually do one time, and when I get time, I prefer to do at least 2 times a day. But yeah, 2 to 3 times a day is good.
Is that something that you very religiously follow, meditation? Yes, I do. Okay, it is very like evident in you, and very calm and very positive. There's a lot of positive energy that like I'm feeling since I was interacting with you over phone. So it's very visible and evident. Moving away from the spirituality bit a little bit, మీరు అసలు ఆహాలోకి వెళ్ళడం అన్నది ఎలా జరిగింది? It has somehow popped up in a WhatsApp message, and someone has forwarded that AHA is doing some program like this అని చెప్పి. యాక్చువల్గా అయితే నాకు ఇష్టం లేదు, అంటే గోయింగ్ పబ్లిక్, బీయింగ్ ఆన్ స్క్రీన్, అవన్నీ నాకు ఇష్టం లేదు. విశ్వనాథ్ గారు said it is good to go, like we need that visibility also, it will be nice if you go అని అన్నారు. ఓకే ఫైన్, లెట్ us అప్లై, అది వచ్చినప్పుడు కదా చూద్దాంలే అని అనుకున్నాను నేను. అండ్ హీ ఓన్లీ అప్లైడ్. నేను ఐ వాస్ లైక్ నాకైతే ఇష్టం లేదు, నేను చేయను అని అన్నాను. అండ్ హీ అప్లైడ్ అండ్ ఇట్ వెంట్ టు లైక్ సెకండ్ లెవెల్, థర్డ్ రౌండ్ ఇంటర్వ్యూస్ అంతా అయింది. And it is more for visibility. Of course, we also need investment. Definitely, money is important because we have exhausted all our funds, like personal savings and already invest chestunnamo. We do need funds. But visibility, like people, our brand is like availability and visibility. ఎక్కడ దొరికితే మీకు మీకు కావాలి చపాతి ఇవాళ, కానీ మీకు అమ్మమ్మ ఉందని తెలవాలి, మీరు వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి అంటే. సో దట్ విజిబిలిటీ ఆల్సో ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్. Okay. A lot of entrepreneurs, they actually don't look for funding ఎందుకంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ ఈక్విటీ డైల్యూట్ చేయడం ఇష్టం ఉండదు. మీరు ఒక సర్టన్ ఆస్క్తో వెళ్ళారు, కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐమ్ రాంగ్ విత్ ద నంబర్స్, మీరు ఒక సర్టన్ ఆస్క్తో వెళ్ళారు, వారు దానికంటే తక్కువ ఇచ్చారు. ఐ థింక్ యూ ఆస్క్డ్ ఫర్ 3 crores. Yes. And you came out with 50 lakhs, correct? So they've asked for, I think, 6% equity dilution. No, I asked for 6% equity dilution for 3 crores. They offered 50 lakhs for 2% dilution. Ante I offered at 50 crore valuation, they offered at 25 crore valuation. Okay. So what I have taken is at 25 crore valuation. Okay. But the thing is, like, Dodla Dairy is one of the major in FMCGs. Correct. So Deepa Garu has like hands-on experience of field lo. She has a lot, like they are existing in 7 states. They are like planning to launch overseas also, which is a like very big mentorship for me. Even Sridhar Garu also, like he can like automate the systems. ఇప్పుడు దాకా మేము జరుగుతున్నాయన్నీ మాన్యువల్గా చేస్తూ ఉన్నాము. సో హీ కెన్ బ్రింగ్ టెక్నాలజీ ఇన్ టు ద సిస్టమ్. సో lot of mentoring is going to happen. So when it comes to the mentorship, Deepa Gar mentorship కానీ శ్రీధర్ గారిది కానీ, when we see that valuation or 25 crore valuation, I can consider it as the remaining 25 crore valuation, I can see it as a their mentorship అన్నమాట. Otherwise if you go for angel investors అట్లా వెళ్ళారంటే, just for offering mentorship also they charge some free equity అడుగుతారు. So if you see like that, I got what I asked for. Of course the volume I didn't get it, but valuation I got it. Wonderful. Or even more than that also I got it maybe. అందుకనే నేను అడగలేదు ఇంకా. వన్స్ దే ఆఫర్డ్ 25 lakhs for 1% అని చెప్పి ఆఫర్ చేసిన తర్వాత ఇంక నేను అడిగితే ఇంకో 30 లక్షలు 35 లక్షలు for 1% అని they would have said, but there is no point. Correct. అక్కడ ఇంకా దాన్ని ఇంకా బార్గెన్ చేసి ఇంకొక 5-10 లక్షలు పెంచడంలో. సో ఐ థాట్ ఐ షుడ్ రెస్పెక్ట్ వాట్ షీ సెడ్. Don't consider this as equity, consider this as my entry into your company. I'm going to help you. So I respected her words. That's why నేను ఇంకా నెగోషియేట్ కూడా చేయలేదు, and I accepted the offer. Wonderful. So post the shoot and all of that, did you get in touch with them? లేదండి, ఇంకా అంటే they want to complete the first season shoot okay. And do everything together అన్నమాట. Okay. Because their time is also important. Okay. So all the angels will sit together and do everything, like all the ఇప్పుడు ఎవరెవరైతే participants ఉన్నారో all of them will come together and finish it off in a week's time or so. Fair. So mentorship I think is important for entrepreneurs to some extent. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక 10 steps వరకు రీచ్ అయినా సరే 10 నుంచి 50కి వెళ్ళడానికి we need some kind of అండర్స్టాండింగ్ and help to go up.
Similarly, when we're talking about mentorship with respect to entrepreneurship, I hear that networking చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తుంటారు. అండ్ ఎంటర్ప్రెనర్స్ ఆల్సో, జస్ట్ లైక్ యూ, హౌ ఐ రీచ్డ్ అవుట్ టు యూ అండ్ యూ ఇమీడియట్లీ జంప్డ్ ఇన్ టు దిస్, all the entrepreneurs that I interact with, they never say no to an opportunity that's coming to them to interact with someone as new as I am. Networking ఎంత ఇంపార్టెంట్ అసలు ఎంటర్ప్రెనర్షిప్కి? డెఫినెట్లీ ఇంపార్టెంట్ అండి, 100% ఇంపార్టెంట్. బికాస్ యూ నీడ్ టు నో, నో వన్ పర్సన్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. యూ నీడ్ ఎ టీమ్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ మల్టిపుల్ మైండ్స్, మల్టిపుల్ స్కిల్స్, మల్టిపుల్ హ్యాండ్స్ కావాలి ఏదైనా చేయాలి అంటే, ఏదైనా పెద్దది చేయాలి అంటే. సో నెట్వర్కింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డిఫరెంట్ థాట్ ప్రాసెస్ వెన్ కమ్స్ టుగెదర్, దాంట్లో నుంచి మనం జిస్ట్ తీసుకుంటాం. ఏం చేస్తాము ఏంటి అని అన్నది మేబీ ఫైనల్లీ ద CEO ఆర్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ విల్ డిసైడ్. బట్ వెన్ వేరియస్ థాట్ ప్రాసెస్ కమ్, వెన్ యంగ్ మైండ్స్ ఆల్సో కమ్ అండ్ కాంట్రిబ్యూట్, ఇట్ డెఫినెట్లీ విల్ హెల్ప్. సో నెట్వర్కింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ నీడ్ వేరియస్ మైండ్స్ ఆల్సో. Fair. Do you actively do anything to ensure that you're networking with people? Not particularly, but definitely yes, I'm open for networking, and దానికోసం స్పెషల్గా ఎఫర్ట్స్ అయితే డెఫినెట్లీ ఏమీ లేవు. బట్ కరెక్ట్, yes, I'm open and welcome to everyone. ఫేర్. కాన్స్టెంట్లీ మనం మార్కెట్లో చేంజెస్ చూస్తూ ఉంటాము. ఐఎమ్ షూర్ మీరు లాస్ట్ ఇయర్ చూసినట్టు మార్కెట్ ఇప్పుడు లేదు. ఐదర్ రిక్వైర్మెంట్ అయినా పెరిగి ఉంటుంది, లేదంటే సర్టెన్ సెగ్మెంట్స్లోని మీకు రిక్వైర్మెంట్ తగ్గుంటుంది. సో ఈ మార్కెట్ ట్రెండ్స్కి మీరు హౌ డూ యూ స్టే అప్డేటెడ్ అబౌట్ దీస్ మార్కెట్ ట్రెండ్స్? బీయింగ్ ఇన్ ద మార్కెటే ట్రెండ్స్తో ఫాలో అవుతా, ట్రెండ్స్కి అప్డేటెడ్గా ఉండడం అండి. సో యూ కీప్ అబ్జర్వింగ్ వాట్ న్యూ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ కమింగ్, వాట్ ద మార్కెట్ నీడ్స్ ఆర్ డెవలపింగ్. ఇంకా సో ఆ ప్రాసెస్లో వచ్చినాయి చట్నీస్ లాంచ్ చేయడం అని అన్నది. ఎందుకంటే దోస బ్యాటర్ ఈజ్ వైడ్లీ అవైలబుల్, దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాండ్స్ అవైలబుల్, లోకల్ బ్రాండ్స్ లైక్ ఇంటి దగ్గరే చేసి సప్లై చేసేవాళ్ళు, అట్లాగా నెంబర్ ఆఫ్ సప్లైయర్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ దోస. బట్ దెర్ ఈస్ నో వన్ హూ ఈస్ గివింగ్ చట్నీ. పొళ్ళు ఉన్నాయి, శనగపొడి, కందిపొడి, కారపొడి ఇట్లాగా, కానీ చట్నీ అని అన్నది మార్కెట్లో లేదు. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద following the trends and being with the trend, requirement fulfill చేయడం. So that is where we have launched chutneys also, 4 variants of chutneys. So and market has accepted it very positively and we are happy about it. Okay, so it's more of your learning. It's, if I have to put it in this way, trial and error method చేసుకుంటూ you're learning about what's the requirement. Yes, అంటే trial and error, yes, product testing and trials లో it is definitely trial and error. బట్ వెన్ కాన్సెప్చువలైజ్ చేసేటప్పుడు ఆర్ ఏం ప్రోడక్ట్ తీసుకురావాలి అని అనేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ నీడ్ బేస్డ్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఎర్లియర్, వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఇన్ ద మార్కెట్, దేనికోసము. we also have another thought, like 4 PM snack is one of the things which we are exploring. అంటే పిల్లలు స్కూల్ నుంచి రాగానే సంథింగ్ విచ్ షుడ్ బి హెల్దీ అండ్ ఈజీ టు ఈట్ ఆల్సో. అమ్మ ఇంటి దగ్గర ఉన్నా లేకపోయినా కూడా దేర్ షుడ్ బి సంథింగ్ విచ్ షుడ్ బి హెల్దీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈజీ, రెడీగా తినడానికి. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ విచ్ వీఆర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్. సో అట్లాగా నీడ్ ఈస్ వాట్ గివ్స్ అస్ ద ఆపర్చునిటీ ఏమి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అని అన్నదాన్ని. We have to talk about success now that you are here in the journey that you started. How do you measure success professionally and how do you measure success personally? Customer satisfaction and spread is success in business అండి. ఎంత స్ప్రెడ్ చేయగలుగుతున్నాము బిజినెస్ని, ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పటికి ఎంత గ్రో అయ్యాము, ఎంత కవరేజ్ ఉంది, మార్కెట్ కవరేజ్ ఉంది, అండ్ ఎంతమంది హ్యాపీ కస్టమర్స్ ఉన్నారు ఈజ్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ సక్సెస్, అలాంగ్ విత్ ప్రాఫిటబిలిటీ డెఫినెట్లీ. అండ్ డెఫినెట్లీ వీఆర్ పాజిటివ్, క్యాష్ పాజిటివ్ కంపెనీ. And valuation is also growing every day because of increase in sales, consistently 40% increase in sales every year. So in that way we are a successful company, I can confidently say that. And personal success is satisfaction. Your satisfaction is your success. Your contentment that you're doing good is your success. Being happy is your success. Whatever you do, you always should aim high. రేపటి గురించి ఆశ ఉండదు లేకపోతే, ఇఫ్ యూ డోంట్ ఎయిమ్ హై. ఇంకా దీనికన్నా బెటర్గా చేయాలి అన్న ఆశ మనకి ఎప్పుడూ ఉండాలి. బట్ దాంతోపాటు ఇవాళ చేసిన దానికి నేను నా 100% చేశాను అన్న కంటెంట్మెంట్ ఉన్న రోజు యు ఆర్ సక్సెస్ఫుల్. సో ఫర్ దట్ ఐ కంటిన్యూస్లీ ట్రై అండ్ గివ్ మై 100%. So we're
at the end of the podcast today. Thank you so much for coming down and sharing your valuable wisdom in aspects of entrepreneurship, in aspects of spirituality, and a couple of takeaways as well. Really appreciate you coming down and giving us this time, ma'am. Thank you, Andy. It's my pleasure being here. It was wonderful talking to you. It's like talking to a sister or my daughter. It's you very so much. nice. And only thing I want to say is చేయాలి అన్న ఆలోచన ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి అని అన్నది ఒకటి ప్లాన్ చేసుకొని స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్. అండ్ ఛాలెంజెస్ అన్నవి కంటిన్యూస్గా ఉంటాయి. ఛాలెంజెస్ ఉన్నప్పుడే దాంట్లోని మజా అన్నది ఉంటుంది, లేకపోతే లైఫ్ విల్ బికమ్ బోరింగ్. సో ఆ ఛాలెంజెస్కి ఎట్లా సొల్యూషన్స్ అన్నది ఆలోచించుకుంటూ వెన్ యూ కీప్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ యూ విల్ రియల్లీ ఎంజాయ్ దట్ రిజల్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అది మీరు అనుకున్న స్టాండర్డ్స్లో ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, బట్ వెన్ యూ గివ్ యువర్ 100% into the efforts you're putting, definitely you will enjoy whatever you do. Thank you so much, ma'am. I hope that your journey is a learning for a lot of us. Thank you so much for coming. Thank you. Thank It's you. my pleasure.